Kumudvathi College of Education, Shikaripura. In collaboration with IKAC and Alumni Association, our college has organized a two-day international conference on emerging trends and approaches in education. This is the second day of international conference. We are at the final technical session of this conference. On this technical session, it's my immense pleasure to welcome you all. It's my immense pleasure to welcome Chairperson of this technical session, Professor Shikaripura sir, Chairman, Dean of Department of School Education, Rani Chennamma University, Belagavi. So, on behalf of our institution, all the participants and personally myself, I wholeheartedly welcome you, sir. I am very happy to welcome Speaker of this technical session, Prof.Jagannath.K.Dange sir, Dean, Faculty of Education and Chairman, Department of PG Studies and Research in Education, Kumudvathi University. So, on behalf of our institution and all the delegates, my heartiest welcome to you, sir. I am truly overwhelmed, and I propose my heartfelt thanks to the entire team of this international conference, which is being carried out under the stewardship of Dr. Kumudvathi. And I know that we are already running short of time, and I think we are all feeling hungry too. ಅದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. The institution name is after Swami Vivekananda. That's the reason why I'm quoting that. But anyway, it's a wonderful opportunity for me to share my views on a very relevant topic, and the whole world is behind. That is technology. My dear teacher educators, research scholars, teachers, student teachers, and all the dignified members who are gathered here to witness my presentation on the emerging technology and education. Of course, a very innovative title has been taken up for this wonderful international conference, that is emerging trends and approaches in education. We all know that the world is changing very quickly. Whenever a new innovation comes into the market, whenever a new innovation comes into the picture, into a new area, we find a lot of changes. And naturally, in education too, we are experiencing a lot of changes, right from the admission process till awarding that particular candidate. So in that sense, how that technology is being utilized, being applied in the different sets of different platforms of education, different stages of education, is to be understood in a very clear manner. That is the first important thing. And the second important thing is, we all come under the teacher education fraternity. Being the teacher educators and the prospective teachers, how this technology has to be experienced in our learning process first, then how best this technology has to be applied in the teaching, and how best this technology would encompass the whole gamut of education in future. So unless we understand it clearly, we cannot go ahead in applying those technological gadgets, features, approaches to it. So that's the reason why this topic becomes very, very prominent. So to begin with, yes, it is very essential to know what education technology is all about. Because when we talk about education technology, many people will come across, many subjects will come across. We talk about media, we talk about journalism, we talk about audiovisual aids, we talk about engineering principles, we talk about hardware and software. Actually, what is that which is being easy to understand by the teacher educators and the teachers of this era, and how best this concept has to be taken into the future to use more and more
technology into the teaching learning process so that we can achieve the aims and objectives of teaching at one end, and we should also make our next generation students who are fit for global. So these two aspects are very important. That's the reason why we have 3 varieties of technologies. They are very essential to be understood by all the teachers. The first technology is hard technology. We use a lot of hardware nowadays, right from the mobile phone. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. This is just a device. When you enter into the classroom, naturally you find a hardware like smart board, like a screen, like a LCD, or any of the laptops or any of the devices which are needed to be connected to one another for the teaching process. So hardware. And when we want to use some hardware means we naturally require a programming language that is called a software. So hard technology comprises hardware and software. This is one set. Then the second important set is media technology is there. Teachers are also being utilized a lot of media technologies in the teaching learning process, and every day we find either television or newspaper or radio or any of the softwares which are being utilized in the following manners like media technology and like journalism, engineering and physics. They are very prominent in terms of the media technology actually, but still of course they may be the origins from that subjects, but we are applying those media technologies in the teaching learning process also. 2 important things. And the third one is soft technology, which is very, very relevant. The soft technology is nothing but the education technology, where we come across the teaching pedagogy. The software in terms of the methodology, strategy, tactics, and a lot of procedures which are needed to be included right from the planning to the evaluation process. So this technology is very, very crucial for the teachers. And by having this technology, can we have the hard technology and media technology in the teaching learning process? Yes, it is required now. And in the earlier days, hardly teacher used to have the hard technology and media technology in their teaching learning process. But it is a generation of teachers where all the teachers have to think of all those types of technologies, but major concentration should be on the soft technology, that is education technology. If you understand well how these education technological principles, methodologies, tactics would be used in the teaching learning process, then we can think of the hard technology and media technology. That's the reason why teachers have to be very careful in understanding properly that education technology. Next, if you see the scenario of classrooms, they have changed entirely. Because the learning pattern has been changing now. If you take our own example, when we were the students in the classrooms, our learning style was entirely different than how best we are teaching now in the classroom. So there is a shift. Earlier, we used to use the teacher-centered approaches, but now it is totally learner-centered approach. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್. Teachers must understand what kind of approach this generation teachers have to be used in the classroom. It may be in the classroom or beyond the classroom, outside the classroom. So that is a new approach we are having. And how the teachers are teaching now. You can see, you can classify very easily. When you were in the high schools or we were in the high schools, our teachers used to use maximum as chalk, as board, blackboard, that too, isn't it? By having few of the audio visual aids, very few. Sometimes they may use any chart or a graph or so, something like that. But now teachers come to the classroom with a laptop, with a smart board, with having a lot of videos and graphic presentations. So that is a shift. So which means learners' learning style has been changed. That is one approach. Teachers' teaching style is also being changed. That is another approach. Why this has happened? It has happened because of technology. ಯಾಕೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ.
That is the big role. And there are a lot of new approaches we are having now. Next slide, please. Earlier we used to just read out few methodologies like dramatization, drama, lecturing, discussion. Now for every term we are using E. You take any term. Earlier we used to have just discussion, but now it is e-discussion. Earlier we used to take just lecturing method, now it is e-lecturing. So which means lot of electronic elements have been added to the different methodologies. So that's the reason why teachers have to change their teaching styles as well. And before that, yes, before going to the trends in education, let me play a video. A small video is there. You can understand. Minimize this. Accelerated by the pandemic, many schools and teachers turn to technology to help the students continue their learning. Schools, colleges and universities are changing their traditional methods of teaching with new trends in education technology. Technology-enabled learning and smart boards are slowly replacing the traditional blackboards, chalks and textbooks. The last few years have witnessed a dramatic change in the learning model. The way students are being taught today is very different from the teaching methods that were adopted a few decades back. Technology has brought about various changes in the way education is delivered and received. From self-learning to flipped classroom approach, we have seen technology make a considerable impact on the learning and teaching methodologies. Here are the top 5 educational technology trends that we are going to see in 2021 and so on. 1. Learning outside the classroom environment. Mobile-based devices have taken learning outside of the classroom. With them learning and e-learning growing in popularity, students can learn at their own pace and time. This trend is expected to keep up as it is a convenient method of delivering as well as receiving the education. Designing mobile-first responsive content helps students to grow teachers alike. 2. Gamification. Gamification is one of the most innovative trends in educational technology. It has become an increasingly essential part of education in the last few years. The gamification approach uses different strategies, varied activities, badges, and rewards to promote student or learner engagement. The approach makes use of the various gamification elements and characteristics of gaming culture in designing the courses. It helps the students to become active and motivated learners. Learners play educational games to learn various academic skills and earn points or rewards for completing the assigned tasks. They compete with peers towards specific objectives or goals. The challenges and rewards help the learners to remain motivated in the process of learning. The game-based approach helps to make the content more fun and interesting for learners. Earning badges, coins, rewards, and so more makes the learners pay more attention to what is being taught to them. 3. Collaborative learning. Technology has made it possible for everyone to stay connected. We connect, discuss and enact upon situations collaboratively. This collaborative approach has gained importance in the learning process as well. In a classroom learning model, teachers encourage collaboration by assigning group activities and tasks. When students team up together to work on a project or solve a problem, it builds their collaborative skills. Working together improves their understanding and increases engagement. Although e-learning is quite popular, it includes collaboration with features to share and discuss. In a traditional teaching model, a teacher enters a classroom, speaks for about 30 minutes and leaves when the bell rings. But today, technology has bridged the gap between teachers and students. You would find teachers and students interacting with each other more often. Teachers are far more accessible now and act as mentors to help students in their overall development. This collaborative learning approach helps students to interact with their peers and build their interpersonal skills. 4. Immersive learning with augmented reality and virtual reality. With the introduction of augmented reality and virtual reality into the education system, the classroom learning experience has undergone a tremendous change. Learning has become much more immersive than traditional methods. Unlike plain images and hands-on experiments in the lab, students can now view enhanced versions of the image and objects on their mobile devices. The augmented and virtual reality trends in education technology are making learning a compelling experience.
While augmented reality provides an enhanced view of a real image, virtual reality gives a false perception of reality around them. Both these techniques have taken digital learning to new dimensions. Augmented reality and virtual reality are increasingly being used to explain complex concepts. From atoms to planets and from Egypt to the Colosseum, students can explore and learn so much more. According to Edweek's Market Brief, by 2021, over 15% of schools in the United States will have a set of virtual reality classroom kits. Worldwide, over 70 million students will experience immersive learning through virtual reality. Students benefit greatly from VR's ability to make theoretical information into an actual experience. For instance, virtual reality kits allow biology students to travel inside the human body. This gives students a deeper, richer understanding of, for instance, how the circulatory system works or how the human body fights off disease. 5. Virtual learning. Virtual learning is a way of learning a subject or providing training with the use of web conferencing tools. Virtual learning offers convenience and flexibility to learners. It allows for live online interaction between the instructor and learners, which is very similar to the traditional classroom experience. Thus, it offers a combination of online learning and in-person instruction. The live online teaching or training can be supplemented by self-paced online learning tools and additional study materials. It provides learners with a more comprehensive understanding of course content. This approach helps you to create more effective, flexible, and learner-centered teaching. Learner engagement will be more and learners can gain more while participating in online assignments. The virtual learning approach helps the instructors to think about the best way to teach learners and then use the appropriate technology to achieve their goals. Virtual learning is one of the cost-effective ways of delivering content or training. Understand each student's requirements. They say if we give a voice to these pupils, usually too scared to speak up in class. Kids can practice language without fear of making mistakes. Robot is easy to approach. It doesn't laugh if you make mistakes and it doesn't get tired of repeating words. Elias recognizes each pupil's skill levels and automatically adjusts his questions accordingly. He also has infinite patience. Elias is being tried in the Finnish city of Tampere for a year, along with Maths robot Kovo. Robots and coding the robots and working with them is definitely something that is according to the new curriculum and something that we teachers need to be open-minded about. Pupils here are positive about the new tutor. Well, it is fun, interesting, and exciting. It can teach and it helps. Well, maybe there still has to be a teacher to keep kids big. If they can improve these kids' learning, Elias and Kovo could secure a more permanent role at the school next year.
these videos helped you in understanding how the future classrooms would be. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Now there may be a lot of questions in you, as we are also thinking that what would be the role of a teacher in future then? What a teacher has to do? Whether a teacher has to just learn the blackboard skills with the chalk piece, or some more skills are required wherein teacher can work better in the classroom. So as we all know that by having all those videos, next slide please. The trend is changing. I have brought some 11 trends actually. Learning outside the classroom. Earlier we used to teach only in the classrooms. Classroom ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಿದ್ವಿ. ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕಾಗಿದೆ. And how best we can prepare the content for the students, wherein we can teach outside the classroom also. This is a big important trend for the present generation. And we have a lot of mobile devices. This is one of the best devices. With the help of mobile phone, I can teach n number of students outside the classroom also. Please follow. Next, collaborative learning. Yes, the video was very much on that particular concept. The learning has to be in a collaborative and cooperative manner. That's what the constructivist learning approach proposes. It's not just the individual who is learning himself or herself. It is the group which is contributing in the learning process of every individual. So always for the next generation teachers, we have to plan our teaching in such a way that more and more students can learn in a more collaborative and cooperative manner. Social media is very, very important now. As I told that, a lot of softwares are coming up, and see that social media softwares are not just for the collaborative nature or just for fun or just for making relationships. These software can be utilized in a better manner for the teaching learning process also. Can we have a discussion forum through the social media software? Can we have collaborative activities through the social media software? So every day one or the other new software is coming into the picture, coming into the market, and it is the responsibility of the teacher to see how best those platforms are being utilized in the planning, in the execution, and in the evaluation of our teaching learning processes. So media is very, very important now. And the whole interactivity is increased now. Earlier we used to interact with the students. ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ರು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. How that interaction has been increased. Now we find the interaction between learner and teacher. It is quite normal. Maybe inside the classroom and outside the classroom. But there is another element which has been included is the content. Now every time teacher can interact with the content and students also interact with the content. The best example is hyperlinks. If you just open any of the word in the Google, you get a page, home page, and you find the blue colored underlined words or the lines. Where if you click it, you go to the content, which means even the learners and the teachers can interact with the content, which is possible with the help of internet now. So teachers, content, and students can interact simultaneously. So interaction ability is enhanced now. Fifth important element, that is data management and analytics. As we all know that every day we are getting a lot of new knowledge. There is an explosion of knowledge every time, and we have to manage that data in a very systematic manner. So that's the reason why we have a lot of options. We all know that actually. It is very convenient now, because unless we manage the data, we will not get whatever information we want in a right time. There are n number of pages, n number of books you get in the internet, but how to screen it, how to get the particular data is important. So that's the reason why we have advanced search techniques, which every teacher has to know how to get the exact data. And the same thing we have to teach to the students also, to extract that particular data, how to download, how to extract it, how to go to the right website. So that is what the data management is. And analytics is also very important. How our students are learning,
how much they are scoring, what is their learning pace, and how to evaluate the students in a right manner so that we can help individual learners in the right pace. So that's the reason why the data management and analytics are very, very important trends for this generation teaching learning process. And you already know the realities, that is augmented reality and virtual realities. Two important realities we are having now. Whatever we used to not able to describe the concepts which are in a very minute manner, which are very abstract manner, now the technology is helping us to describe in a very clear way how those concepts would be. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಈಸಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್. So the teachers need to know about these virtual and augmented realities. And gamification. Gamification will help you. These are the devices where we can use in the teaching learning processes for making the subject in a very clear manner. We can give it to the students, as well as the concrete concepts can also be dealt in a very easy manner. So ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ನೀವು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ನಾನು ಈಗ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮೇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೋಡೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಡೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಡಿಯಮ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ICT ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ engineers are thinking, how best to make use all those devices as a learning gadgets. Next, gamification, we all know that, and US is very much stressing on that. Learning should be an interesting oriented activity. Boring ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ whatever children learn, whatever students learn, even in the UG and PG courses, they should learn passionately, they should learn with a lot of interest. So gamification is very, very important to boost that motivation. And teachers have to plan their lessons in such a manner that every student has to play something, every student has to bring something into the learning process, so that there will be no boredom in the classroom, no boredom in the learning process. And next, online data. We have a lot of data now. Whatever we do, every element of that is added into the space now. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಮೇಜನ್ನು ತಗೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್, ಟೈಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ every day, every individual is contributing the data to the world. ಇನ್ನಂತಿರಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, yes, I have already provided my data to the space. The whole world can easily trace out where I am now, because of this device, maybe because of my status which I put in the morning, maybe because of the photographs the all people have taken, they will post it somewhere. So which means online data is very, very important now, and see how best that data has to be stored in a right manner is very important. ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕೀಗ, ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದಟ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಆ ಡೇಟಾನ ಹೇಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೌ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, personalized learning. Of course, group learning is very, very important, but in this generation, every learner will be given importance for the self-learning process. No competition, no ranking, nothing else. Because the kind of ability I am having, I can learn according to my own pace, according to the time which is available to me, and according to the situation where I am.
ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ personalized learning is very, very important now. And teachers have to think that how best they plan for individual learners, not to the entire group. And next is global online learning communities. So right now we are all experiencing that. And in the morning session also, we had a wonderful online session. From many of the country people, they have contributed significantly to that group, which means ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಈಗ. I can talk to American, I can talk to Australian, and even other country people can also interact you by mailing, by messaging, or by calling. So n number of opportunities are opened up for the teachers as well as for the learners of this generation. This is a great gift, I will tell you. ಹಿಂದಿನ ಜನಾಂಗದ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. So try to make use of such opportunities so that you can connect to the other country people as well. So the one example I will give you, I have logged into the slideshare.com website where I can upload my PPTs. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪವರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ slideshare.com is one such example. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 74 ಸ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. You believe it? More than 5 lakh people have visited or seen my PowerPoint presentations, and more than 1 lakh people have downloaded my PowerPoint presentations. This is the power of technology. Some people from America, some people from Australia, from Philippines, from Pakistan, which means you can be a teacher to the entire world now, which was not possible for the earlier teachers. So this is the beauty of technology, and unless and until we understand it properly, how to make use of those things, we cannot be a great teachers or a good teachers for the 21st century. And the next important point is, right now in India especially, 5G is going on, and US, Japan, they are already in the 7th generation, and most probably we will also achieve it very shortly, and that generation is very, very helpful for downloading the information, uploading the information within no time. And research says that Indians are very good downloaders. ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೌನ್ಲೋಡರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಅಪ್ಲೋಡರ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಭಾರತೀಯರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ uploading something new to the entire world so that the whole world can use your knowledge, use your expertise. So this is the power of technology again. So this is a trend. ನೀವೀಗ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೀಚರ್ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಕುಮುದ್ವತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟೀಚರ್ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಮುದ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವ್ರ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Why can't be a global teacher now is a big question. Can we do that? Yes, we have to do that. There is no other go. So ಹಾಗಾಗಿ that technology is very, very important. And as I told, emerging technology in future classrooms, the shape, size, structure, everything will be changed. Don't expect the same kind of classrooms in the future. You may be somewhere and still you may be teaching in the classroom. That is the beauty. And hopefully after this session you would find a video or you would find a special lecture from the other country scholar. Still he is there in another country, but he may be teaching you in the next session. So which means future classrooms would be entirely virtual. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವರ್ಚುವಾಲಿಟಿಗೆ ಒತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ಗಳಾಗ್ತವೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಾಗ್ತವೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾಗಿ be prepared for that virtual environment as well. And you already see robotic teaching is going on now on an experimental basis. So ಈ ಥರ robotic teachingಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಈಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಷೀನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್? ವೇರ್ ಯು ಟೀಚ್ ದಟ್? ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವ ಅಥವಾ ನಾವು ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತೀವ? These are all the issues which come into the picture, because in already Bangalore they have started using a robot, and students also saying that robot is teaching wonderfully physics and chemistry. CB ಮೆಥಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಡ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೋಬೋಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಕನ್ನಡ ರೋಬೋ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೋಬೋ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಸೇಮ್ ರೋಬೋ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. We don't know. That is the future. And there are some issues in education. We haven't addressed all these things. Like the disorders, mostly ನಿಮಗೆ B.Ed ಅಲ್ಲಿ M.Ed ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. There are disorders. They are brain-based disorders, like autism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Autism. And there are the great people like Elon Musk, Albert Einstein, Bill Gates, Steve Jobs. They have contributed significantly to the world. And till today, these people are considered as the great achievers. They are very successful. But in the real classroom, they were very weak. ನಿಜವಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. And now technology is helping them. How? The stem cell therapy is coming up, which will help the overcoming of brain-based disorders. ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ನೋಡೋದ್ರೆ. ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. So which means tomorrow a device may come which will scan you or scan your students and tell exactly the intelligence level. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆಸಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 99%, 98%. Tomorrow this case will not be there, because a device is enough to assess the abilities of students. If any defects will be there, the system will itself modify the defects also, or overcome the defects also by having simple surgeries. So this is the trend which we are experiencing in future, and there are a lot of advantages. I don't want to go to those advantages, just keep it. Yes, and one important thing, unless we understand what is going on in the world, we will not cope up with the situations. ನಾಳಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. And let's see what are the situations we are having. The first important thing is human beings can be hacked now. ಮೊದಲು ಮೇಲ್ಗಳನ್ನು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ರೈನನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. It is already in the process. How it can be hacked? See, the computer will hack you. If I use a mobile phone, the mobile phone will tell me exactly at what time I visit which websites. ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಏನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ you can hide from anybody, but not from artificial intelligence now. ಟೀಚರ್ಗೂ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಮಷೀನಿಂದ ನಾವು ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನವೇಡೇಸ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಎಂಗೇಜ್ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕಾಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಆರ್ ದ ಮಷೀನ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಷೀನ್ಗಳನ್ನು, ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವಾಟ್ ಡೇಟಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? ಸಿ, ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೀರೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಲೇಸರ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಇಟ್ ಟು ಯು ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ನೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಚ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ರೆಫರ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಮ್ಯಾಪ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಬೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಮೆಝಾನ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೆನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, every individual is depending on the artificial intelligence. That is what algorithm is. In the next 10 to 20 years, algorithm will tell you what to study, where to study. Please remember this. ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಲ್ಲ. The algorithm will tell which is the best school, which is the best college, and that too based on the competency of the learner. Am I audible to you? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. And you will be part of it. We can't run away. We can't run away. Yes. And algorithm is very important also. It will tell you who is a child. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿ, ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೊಡಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನೋದು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ algorithm will tell you exactly and give you exactly what you want. That is the power of algorithm. And it is also finding the diseases. ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಕಿನಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾಕೆ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಯಾಕೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಟುಮಾರೋ ದ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಲರ್ನರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇಸರ ಆದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಯಾರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೂಡ್ಸ್. ಯಾರೋ ಬೈದರು, ಮುಖ ಸಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಾಡಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಡ್ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಇನ್ ಎ ಆಂಗ್ರಿ ಮೂಡ್, ಆರ್ ಯು ಇನ್ ಎ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಮೂಡ್, ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೂಡ್. ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೀರೋ ಆ ಡಿವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಡು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಾವು. ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಾವು. ಹೂ ಐ ಆಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಹೌ ಐ ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ is possible now, and that's the reason why tomorrow the artificial intelligence will control the human beings. What we can predict, we can't predict exactly. Na ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಈವನ್ ಐ ಆಮ್ unable to say what exactly after 5 years, because the nature of work is changing continuously. ಈಗಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ಮೇ ಬಿ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ it is very relevant to adjust, and in the 21st century 2 important things are very much vital. What are those? The first one is emotional intelligence. We are becoming more and more intelligent, but
emotionally we are becoming very weak. So that's the reason why it is the responsibility of the teachers to design the content in such a way that how best we help the learners in improving their emotional ability. And the second important thing is mental balance. Very difficult thing now, because there is a flood of information. ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ that balancing our emotions is also very very important for the 21st century. And to deal with the hectic life, tomorrow there will be more stress. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ how you are enjoying your profession, how you are enjoying your designation and position ಅಂತ. Because this has become very common now. As on we grow, there will be more and more stress. ನೆನ್ನೆಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿನಗಿಂತ ನಾಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್, ಮಂತ್ ಬೈ ಮಂತ್. ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ನೋ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದ ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪೇಸೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ they have to reinvent repeatedly. This is the one mantra ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರೀಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ 10 years ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ ಶಿಫ್ಟ್. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗಿನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸು, ಸ್ಟೈಲ್ಸು, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆನೇ ಇದ್ವು. ಈಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್ಗಳು ಬೇರೆದೇ ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ರೀಇನ್ವೆಂಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿ ವೋಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ನೌ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ಯಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು JD ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮುಂದೆ 8 ಕ್ಲಾಸು ಆನ್ಲೈನು, 8 ಕ್ಲಾಸು ಆಫ್ಲೈನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬಂದರೆ 3 ದಿನ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಶಿಫ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್. ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕರೆಕ್ಟು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತೆಗೆದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ. ದ ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಬಟ್ ನೌ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವೇ. ಬರೀ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಿಥ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ the last important or the prominent work of a school and college is providing information. ಮೊದಲು ಅಂತಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಜಾಣ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು 1000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವೇರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗ್ ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈನ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾವು? ಎಸ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರೀಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಅಪ್ರೋಚಸ್. ನಾವು ಬರೀ ಯಾರೋ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೆಟ್ಟಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫಲವನ್ನು ನಾವೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಕ್ರೋರ್ಸ್ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅವರೇ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ process is very, very important. And teacher education must apply this principle in a very quick manner. Otherwise, the whole engineering section will capture the market and we will be the slaves to market. And right decisions ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು, and government should also take a call on that actually, whether it is the responsibility of the teachers or the engineers. If any companies are developing it, why can't they hire the teachers? Why can't they take the permission of the teachers or guidance from the teachers so that we can design in a very proper manner and they can prepare the software? So this is also one of the important thing, and educating ourselves would be the best and very prime responsibility of all the teachers and students. ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈಗ. ಅದರ್ವೈಸ್ someone will overcross. So hardware softwares are coming up every day and they will grow like anything. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎಂಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್. There will be always advanced versions, updated versions. So these things will never stop. And for everything we will be having software. If you want to teach, we will be having n number of softwares. If you want to do research, there will be a lot of softwares. If you want to evaluate something, there will be software. So ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2 important principles teachers and students must adopt. What is that? How to keep learning continuously. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಲರ್ನಿಂಗು ಆವಾಗ ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತೀರ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಡೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಹೊಸದು ಕಲಿಯಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ nobody will ask me. So keep learning and keep changing are 2 important principles for teachers especially and for students also for the next generation. And skills required for the creation and changing the virtual worlds. Every time we are expecting more and more virtual worlds in the teaching learning process. So naturally skills will require more and different set of skills. And only one thing which will help us is remain flexible. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತೀರಾ, ಬದುಕ್ತೀರಾ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ formula. You can say, unless we change our learning, we can't adjust and teach for the next generation. So if you understand it, if you apply it properly, definitely we can make the miracles in the classrooms, and definitely we can bring a lot of changes in the learning process, and we also survive and sustain in the teaching learning process for the next generation. So thank you very much for your patient listening, and hopefully I have taken more time. Sir, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಗೆ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೇ ಡಿವೈಸ್ಗಳು, ಇಷ್ಟೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಈಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. US ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಲಿಸಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಜಪಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಾಲಿಸೀಸೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್
attested that Finland's education policy is the best policy. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. What requires? It is the intention of the people. It is the intention of the leaders who are working, who are serving in that particular country is important. ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಮಗುವಿಗೆ, ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಭೌತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಮಗು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವಾದ. ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾರತವೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು, ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ರೀಸನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂಥ ರೀಸನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಗು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಇನ್ಕಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಗು ಬಂದರೆ ಖರ್ಚು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ BEd ಅಲ್ಲಿ MEd ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಲಿ ಕಲಿಸೋದಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ, ಬಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಥಿಯರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋ ಕಂಪ್ನಿ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಇಕಾನಮಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್. You find virtual realities that teachers how to change their style of teaching. But ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋಣ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಪಂಚ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕದವರು ನಮಗಿಂತ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Hence they wanted to have more and more classes in natural settings. ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ನೋಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಯಾವತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಹೇಳೋದಾಗಿದೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸು ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸರ್, ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಈಗ ಈ ರೀತಿಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೃದಯಗಳನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳ್ತಿದೆ. ಆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಈ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದಾದಂತಹ
ಚಿಪ್ಪುಗಳ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಯಾಕೆ ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು, ಆ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಆಗಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸರ್? ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಭವ. Very good question actually, and I am also very fascinated to answer this. See, ನಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದುರ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿದುರ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿಸ್ಮಯ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಅಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೋಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕ ಸಾರ ನಿಂತಾರೆ. ವಿಸ್ಮಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು ಅಂಶ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ದಿವಸ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿವಸ ಇವತ್ತು ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನಾಳೆ ಬ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬ್ಲೂ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳು ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Textiles has been closed. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದೇನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಆ್ಯಪ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೋಗ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳದೆ ಅದು ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಲೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಡೋಲೋ 650 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಡೋಲೋ 650 ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್. ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಈಗ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದೇ ರಂಗದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಸಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 86% yes admitted, 84% not admitted. Getting my point? This is the artificial intelligence we are creating now. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಹಾಗೇನೆ. ಎಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಅಂತ. ನೋ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಬೇರೆ ಹುಡುಗ. This day will come because that's what I told. Human beings can be happy now. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಏನೋ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮಷೀನ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಈಗಿರುವಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾಳೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸೆಲ್ಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಬರ್ತಾವೋ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನೇ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 200 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕಬಹುದು. ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವಾಗ ಕಡೆ ಹಿಡಿತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರ್ So shall we take the questions or shall we wind up? I think it's already 2:30. At 8:30 in the morning, you had a breakfast. Last question for this session. Don't know if you can ask it, because after that we have a session for some other things also. Yes. This technology can affect on the social maturities. ಸರಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ. See, techniques, devices have been developed. We all know that. But how to make use of these devices is important. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಲರ್ನರ್ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ more and more friends in the learning process, with more opportunity for sharing his or her ideas with other friends or with co-learners. So unless we do it, that social maturity element will not be given importance. So that's the reason why individual learning is important, no doubt about that. But social learning is also very, very important. And the engineers who are preparing the software, neither they know sociology, nor they are aware of psychology, nor they know anything about education. This is the problem. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ತಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟು. ಅವರಿಗೆ ಸೋಷಾಲಜಿ, ಸೈಕಾಲಜಿ, ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಈ ಥರದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ನಾಲೆಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. And we have 3 important domains: cognitive domain, affective domain, psychomotor domain. So they are clearly neglecting the affective domain. If ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿಬೋದು, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. There is no appreciation. There is no rapport development. So that's the reason why teachers have to think these lines for the development of any of the strategy or usage of any of the methodology in the teaching learning processes, wherein we can help the learners in developing the rapport, mutual respect, dignity of labor, even though by using the technological gadgets and softwares. Thank you so much for your valuable input, sir. You have enlightened us related with the emerging technologies that we are going to be. You have given a wonderful new direction to the utilization of these technologies in our teaching learning process. And thank you so much, sir. And also thank you all the participants who are going to be involved in this fruitful discussion. Now I request well-known educationist, a very humble and nice gentleman, and also a chairman of this technical session, Professor Erisabi sir, Dean and Chairman, Department of Studies in Education, Rani Chennamma University, to give the chairperson remarks. Sir. Respected dignitaries on the dais, Prof.Jagannath.K.Dange sir, Chairman and Dean, Department of Education, Kumudvathi University, and respected this Kumudvathi College of Education, Principal and his team, faculty members and teaching staff, and who are gathered here, different B.Ed colleges of Kumudvathi University and other universities in Karnataka, respected principal and teacher educators, and also this college students, and who are gathering here. I am very happy to become a chairman session in this session for the Jagannath.K.Dange sir, and he has given